Asanteni sana sana. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi na kwa kuspea muda huu kuja kutusikiliza lakini pia kujifunza. Nimefurahi kuwaona wengi wenu wote wasichana kwa wavulana lakini wote ni vijana na ni muda sahihi, so uko mahali sahihi kwa wakati sahihi na utasikiliza vitu sahihi. So nitachanganya lugha English na Kiswahili. Labda kama mtu hayupo comfortable na hilo, tunaweza kubadilisha. Lakini asanteni sana. I'm so excited for this opportunity na nitajitambulisha. Mimi naitwa Godfrida Magubo. Ni kijana ambaye naamini nimepitia njia sahihi katika kunifikisha hapa nilipo. And I have been a youth. I have worked for the development world. I have also worked for NGOs. I have been part and parcel of youth development. Lakini pia kikubwa ambacho ninajivunia nimekuwa volunteer. So nime-attend kumbi kama hizi kusikiliza watu tofauti kwa muda wangu. Nimetenga muda wangu kusikiliza watu hao na ninamshukuru Mungu na ninaamini kwamba where I am, it's because of those people. So I am here because of those people and I made a promise to my heart kwamba mimi pia I will impart the skills to other people. Na pia kuwashirikisha watu ambao mimi binafsi naamini kwamba ni njia ambazo zimenifikisha hapa nilipo. So just a short introduction. I have really been a volunteer for a long time with UNA, as you may know, Youth of the United Nations Association. And I'm proudly saying this because nilianza kwa volunteer, I think mwaka 2009 nilivyokuwa secondary. Na ni taasisi ambayo nimepitia mikono ya watu wengi na wamenikuza mpaka hapa nilipo. Nilianza secondary, nikafika chuo kikuu, nikawa polluted kidogo, nikafikiria kwamba it's the end of it, you know. It was secondary and mambo ya secondary nimeacha, nimefika chuo, bata, si ndio? Lakini there is someone, kuna mtu ambaye alikuja akaniambia, Godfrida, there is this opportunity, you have to go for it since you have been in that space, right? Na I followed those words. Again, I joined UNA. I've had platforms kama TI Moon, kama mnaijua. TI Moon imenikuza kutoka hapa mpaka hapa. I have been TI Moon is a conference ambayo inaleta vijana zaidi ya 200 kila mwaka pamoja ili kudiscuss malengo ya maendeleo endelevu kama yanavyoitwa sasa hivi. So first year TI Moon, I joined, I applied for it, nikakosa, lakini nikatafuta nikamuemail ambaye mimi naona pale chini. So that was an entry point for me to get in. Second year, I was in the organizing committee. Third year, I was the chief president of the conference. So it's levels that, again, I am reminding you, nimepitia mikono ya watu, na wamenikumbusha na wamenifundisha. And honestly, that is why I'm here today. After that, after TI Moon and with UNA, kept on, tumefanya trainings, tumefanya mikutano, tumekutana na watu, ambayo I started working for an NGO, which is UNA, United Nations Association. And I worked there for 2 and maybe a half years. Pamoja hivyo kuendelea na malengo ya maendeleo endelevu. Na nimejifunza mengi, nimekuwa part and parcel to see vitu vinaendelea na vijana wengi wanashiriki. So that's just a short introduction and I am proud that mmekuja leo ili tushirikiane. It's going to be a very interactive session. Stop me
when you think you disagree with me. Stop me when you want to ask a question. I'll stop me, ama comment, ama nod your head, ama piga makofi, ama guna, ama boo, ukitaka. Ili tu, it's an interactive session. So, kwa kwanza, ningependa kuwakumbusha kama mnavyojua, our topic for today ni green skills for youth, the importance of empowering young people for a sustainable future. Na kila tunapoenda najua tunakuwa na expectations, right? So I have given my introduction. As much as ningependa kuwajua mmoja mmoja, lakini ningependa kujua pia expectations zenu. What are you thinking in your mind? What do you expect after this session? What do you wish to know? Na pia, what do you think you can do after this session? So, open the floor to you. Ningependa kuwasikiliza kwanza objectives zenu, and then we kick off. Sawa? Karibuni. Naanza na Faith, manake nilimsikia anatajwa. Nilisikia Faith Johnson, I don't know kama Johnson yupo, but I had Faith. So Faith, I'm sorry I'm spot checking you. Au nakuweka kwenye spotlight. But I'd love to hear for you. What do you expect? Why did you come here today? Good evening. Good evening. Okay, my name is Faith, as she just said. This is like nimeshtushwa kidogo. Okay. First, the very first thing ambacho nimependa about coming this place is the very first thing, the exposure, getting to meet people, getting to know and interact with different people ambao wako kwenye sekta tofauti tofauti. And second, ni adding value on the things ambavyo nimevisoma personally, but kuna the outside world which needs the knowledge, skills and different kujua vitu tofauti na vile ambavyo tumekuwa tukivisomea au tunavifanyia kazi kama hivyo. So my very first expectations is first to get the knowledge, to hear from somebody else, from somebody else's perspective on how development is, how youth growth is, and vitu kama hivyo. Great. Thank you, Faith. Asante. Right place at the right time. You pick what you want to hear or what you want to work with. Mwingine? Yes. You have some expectations, ndio? Ulikuwa una try to, you want to raise your hand but you don't want to. Raise it up. Yes. Karibu. Okay. My name is Halfan Rasul. Nilikuwa sinyoshi kidogo, nilikuwa na sugua jisho, lakini kwa sababu umenipoint, I have to say something. I would like to say why I came here. I came here because I believe it is a good platform for me to gain something new out of what I have been experiencing in my career. Professionally, mimi ni social worker. Ni mhitimu wa shahada ya ustawi wa jamii kutoka kwenye chuo cha ustawi wa jamii Kijitonyama. Okay. Na currently, I am a counselor. You are a counselor. Yes, I am a counselor. Remind me your name again? Halfan Rasuli Ismail. Alpha. Yes. Aye. So I came here because I want to see something new from what I always doing. I am always encounter people. My fieldwork experience is doesn't give me much time or doesn't allow me to reach the community or talk in front of people. I always meet people on one-to-one
settings. So Yeah. I am here because I want to learn something new, to get connected to people, to hear you because the way I got the notification about this event, it was just an emergency. I didn't know about this. Oh, really? Thank yes. you. So I received a notification from one among my closest people. So I decided to come just to make him proud of me. Oh. Yes. Okay. Also, I Asante. am here because of him. Oh, thank you for being honest. Yes. Is he here? Yeah. Yupo No, hapa? he is not here. Okay. Sawa. Asante. Kwa niaba yake. Okay, thank you. Aya, asante. Alawia. Anaitwa Alawia? Sio jina lake tena? Okay. Okay, naona kuna mkono hapa eh? Ulikuwa juu ama ulikuwa hanging? Hata sielewi ulikuwa wapi. Basi karibu. Za jioni. Salama. Kwa majina naitwa Bernard Makinda. Bernard. Yeah. Ni founder wa timu ya vijana katika association ya wanawake wachimbaji madini Okay. Tanzania. Ofisi ziko Upanga hapo. Kwa sababu nadili na vijana. Ndio. Kwa youth initiatives zote mimi naona zinanihusu. Okay. Kwa nahudhuria sana. Asubuhi nilikuwa British Council, Police Forum. Nilivyotoka pale nikaingia ofisini nao niko hapa. Kwa hiyo mimi nikisikia youth initiative yoyote mimi amini. Haijalishi wanajadili nini. Yeah. Okay. So napenda kujifunza and I'm here to learn from my fellow youth. Yeah. Kingine niliona poster. Kwa sababu mimi ni msanii, navutiwa na beauty. So nilikuona, nikasema nataka nione hii sura. Aha. So yeah, thank you. Asante sana Bernard. Nashukuru. Wewe ni msanii. Yeah. So I can give you some points. Nikichoka unaingia stage-ini. Yeah, I mean. Okay, cool. Yeah. Thank you. Well, nina wewe. Oh, I have 3 more hands. I like this. Nina wewe and then Dada and then Kadabo. Karibu. Asante. My name is Nadia. Nadia. Yes. Pia vile vile kwa sababu I'm a youth napenda nihudhurie. Napenda kuhudhuria hizi meetings ambazo zinakuwa prepared kwa ajili ya vijana ili kujifunza. Pia vile vile nilipenda kusikia your part. Yes. Yeah, because mpaka unakuja kuzungumzia hichi kitu ina maana you have encountered kama ulivyosema una experience na umekuwa kwenye hii aspect for the longest time. Yep. So I would like to hear more on your part, and you are an experiment and I will learn through the skills and how you were able to encounter them and for the future youth. Thank you, Nadia. Asante sana. I hope I meet your expectations, and that's why I'm here. Asante sana. And then I have this fine lady here. Karibu. Hello to everyone. Hi. My name is Esther Simbe. I'm grateful to be here. Yeah. Na nimefurahi sana kufika, ni mara yangu ya kwanza. Na niliona posta pia, sijawahi kuhudhuria. Na kilicho nisukuma zaidi ni pale ambapo nilimwona mwanamke mwenzangu ndo atakuwa speaker. Kwa hiyo nimekuja kwa sababu hiyo kukutana na wewe. Lakini pia nimefurahi kwa sababu umesema ulikuzwa na watu na wewe pia unatamani kuwakuza watu. Na bila shaka nitakuwa mdogo wako. Tayari. Hamna form. Asante. Nimefurahi. Karibu. Lakini pia kitu kingine niko interested na kuelimisha pia watu wengine kwa namna ambayo vijana sisi hapa ni solution ya kesho. Kwa hiyo napenda kujifunza mambo ambayo yatanisaidia mimi kugrow
ili na mimi siku moja nije niwaelimishe wengine. Kwa napenda kuwa public speaker. Oh, Asanteni. sawa. All the best. Thank you. And then nina kakaangu pale. Asante. And then tutaanza sasa. This is interesting. Karibu. Mambo vipi? Poa. Aise, kumbe nimezeeka marahaba. Kwanza ningependa niwapongeze vijana, aise, congratulations. Nimejitokeza kwa wingi sana, yani nimekuwa so excited. Mwanzo nilifika mapema sana, nafikiri nilikuwa kama mtu wa 3 kufika hapa kwa sababu mimi kidogo naenda na muda. Fika hapa saa 9:15. Mwanzo nilikata tamaa lakini nimeona mmejitokeza kwa wingi. Aise, hongereni sana. Mnampa moyo mwandaaji. Yes, ni kitu kizuri sana. Sasa nijitambulishe, naitwa Ramadhani Hilali. Professionally mimi ni public relation expert. So nimekuja hapa kwa jambo moja. Dunia ijayo, mjanja au mtu bora ni mtu mwenye knowledge. So hakuna namna yoyote zaidi ya kuseek knowledge. So nimekuja hapa kusikiliza. Mwanzo nilikuwa so excited kwamba ni green. Sasa green skills ni nini? Kwa nini amechagua green? Sababu wengine mostly wanaume sisi ni color blindness. So nikashtushwa nikasema wacha leo nije nione hii green. Ni kitu gani hasa? Asante sana. Asante sana Ramadhan. Asante sana. Na hongera kwa kuwahi. Kidogo aga tunasema kuna Tanzanian time Yes, we have Tanzanian time and then we have the real world time. Kwa hiyo asante kwa kuwa the real world time. Asante sana. Yeah, thank you. So nafikiri tutaishia hapo. Tunaweza kuwapa nafasi wengine as time goes on. Lakini ningependa kusema Ramadhan ume open the box that I want to open. So najua kwamba leo we are supposed to talk about green skills for youth. Lakini tunasema ni kujiongeza. Lakini pia kama Ramadhan alivyosema, katika dunia ya sasa, you really need the knowledge and you need the information to work things out. Na kitu kimoja ambacho tunasema pia ni kwamba mara nyingi vijana hatufanyii kazi kitu tulichokisomea. Si ndio? Kuna watu wanafanya kazi banking and finance, wanaenda kufanya kitu very opposite. So it's really an open world na tutafika huko tutazungumzia. So I would like to say I will talk about green skills for youth. I will talk about 21st century skills, and I will talk about personal development skills. So we're going to open this floor. Kama nilivyosema, feel free to ask within. Na pia kama hauelewi kitu, naomba ulize, and then we'll move forward together. So are we ready? Do we have our notebooks na kalamu na akili? Yes. Tukichoka tunamuita Bernard, au sio? Yes. Na kama kuna mwingine pia naomba ujiandikishe kwa MC. Okay, so we're going to do green skills. What are green skills? It's very surprising how this came through. So when it was International Youth Day, ambayo ni tarehe 12 mwezi wa 8 kila mwaka, it's International Youth Day. Now we draw a theme kutoka UN. That's our global theme, lakini pia people can act locally with it. So this year's theme, kama mnavyoona, it was green skills for youth. And the importance to empower young people to be in that same boat for a sustainable future. So ningesema green skills are knowledge
values zako, attitude yako ambayo it's needed to live in and keep and support a sustainable and a resource efficient society. And in one word, I'm talking about skills that you need for climate change. Inaweza kuwa tofauti na unachofikiria sasa hivi, because climate change inaweza kuwa sio kitu ambacho unafanya. But climate change is now a topic ambayo it cuts across through everything. Ukiangalia yale malengo 17 ya Umoja wa Mataifa, 1 mpaka 17, there are two things that cut across everything. Na nikisema cut across, these are things ambazo zinagusa maisha ya kila lengo, yanagusa maisha ya kila binadamu. Sawa? Mmoja wao ni climate change. Kama kuna mtu anaweza kugesi ya pili, it's gender. So gender cuts across through everything because it includes women and men all together. And then kuna climate change ambayo ni mabadiliko ya tabia nchi, yana cut across everything. So I want you to imagine the nature and the world na vitu ambavyo vinafanyika kwa wakati huu. Many development partners na donors, they throw billions of money, they inject a lot of money kufanya, unajua vitu kama COP27, 26, 27, 28 inakaribia mwaka huu. Things like climate conferences. You can now hear climate's really coming up. Lakini as it comes, skills bado za watu kutako climate change, kufanya dunia iwe safe space for climate, for living things, for plants and animals, iko chini. So it's kind of not weighing, sindio? Mzani hau balance. So that's why there's a lot of effort for now young people to know green skills, kwa sababu sio tu kwamba ina manufaa kwa mazingira, lakini pia ina manufaa kwetu sisi wenyewe in one way or another. That's why I said it's a cut across things. So hii inamaanisha we need the knowledge. Tukae darasani tujifunze about climate change, tujifunze historia na kila kitu. We need the values that we stand for kama vijana, lakini pia we need the attitude sio kama na mtazamo pia. Unajua kila kitu kinaanzia kwenye unavyotazama vitu, si ndio? Kuna mtu aliona posta akaona mwanamke akaja, ni mtazamo. Kuna mtu aliona he's interested with who is this lady, I want to come and see her, ni mtazamo, si ndio? And that's the way we change things, taratibu kwa taratibu. So these are highly needed skills. Na as much as it may be a talk right now, take your time to learn about it. So if we start, I'm going to take you through this. So as I said, ni knowledge, abilities. Knowledge ni elimu, abilities ni how we do things, values is what we believe in as young people or as an individual, lakini attitude ni mtazamo wa vitu needed to live in na develop a sustainable. A sustainable is something about your great grandchildren will come thank you for that. So as I said, youth will endure and severe. Why are we looking for green skills? Because tunataka vijana wajue kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia wajitolee katika kitu kinaitwa mabadiliko ya kijani, green transition. It's really a sad world now. I want you to take some time, think about, or nomba uropoke, just lack of a better word, events in the world that really affects the climate, mazingira. Talk about the Amazon fire, okay? Talk about vitu kama, tell me things that, you know, really affects the climate and affect the environment. Water pollution. Tumeona these stories, tumeona samaki 10,000 wametapikwa nje, si ndio? Because it's too hot. They kind of lack energy in the waters. Talk about the Amazon fires. Talk about
Australia, deforestation, watu kukosa maji, watu kukosa, it's too hot nowadays, sindio? Vegetations in a dry up. Talk about the mangrove trees ambavyo watu wana unpluck. So it's becoming a very wet, solid place, not safe to live in. So we want young people to volunteer, na ili uvolunteer ufanye kazi nzuri, lazima uwe na knowledge, sindio? Uwe na skills za kufanya hizi kazi. So if you compare to some years ago, as you may see, wildfires, droughts, heat waves, rising in flooding, na river flooding, crop failure, it's all 6 times. So inaongezeka kama tunavyoenda. If we don't watch out in the next, maybe let's say 30 years, tunafanya vitu vya kuprocess tu industry, ndo tunalalamika, oh, this is processed, this is not natural, this is doing work, because we have not the grounds to do that. So we want people to know these skills, we want people to take part, we want people to volunteer. Now, according to research, 7 out of 10 young people are ready to volunteer, but where is the first step? So why these skills again? Climate change threatens 40% of all jobs, kwa sababu people are not in a healthy environment. And also by 2030, according to ILO, to really embrace green skills into our living and into our curriculums and into our daily life, will create more than 8.4 million jobs for young people. And it will also be a green transition as well. So we are trying to save 2 things at the same time. We're trying to save the climate, we're trying to save unemployment, and putting on young people more involved. Lakini pia for each green job created, there are 1.4 more jobs created. So badala ya kufanya ×2 drought, flooding, rainfall, crop failure, tunafanya more positive change into the society. So, as I said before, hii ni fursa kwetu kama vijana, because skills demand are in exceeding supply, lakini pia they're in demand. Na 60% of young people will lack the skills necessary to thrive in the green economy by 2030. Kwa nini tunaweka kikomo cha 2030? Kwa sababu ni malengo ambayo yamewekwa na Umoja wa Mataifa katika kila nchi kufikia by 2030 we have to reach that goal. So one of it ni climate ambazo zina indicators na nini, so we have to reach by that time. But 60% according to research hatuna hizo skills za kufika hapo. But also according to LinkedIn analysis, between 22 na 23, portion of green talent increased, which is a positive and good thing. Lakini pia share of jobs posting with at least 1 green skill increased by 22.4. So having these skills, which we'll get to it, hizi ni skills gani? They help you be in a place kwamba unatazamiwa kivingine, because that's, as I said, it's a cut across through agenda. So kama LinkedIn wanasema, if the employers post jobs, if you have a green skill, it's an advantage to your CV, and it makes you get a job more preferably. But of course kuna disparities na kuna challenges ambazo zinazuia kupata green skills. One of it is technological divide, digital skills, and we know that siku hizi ulimwengu ni, is it right to say mtambuka? Digital, like it's a digital world, sindio? Kila kitu tunachofanya, it's digital. Everything is going on very in a digital world, lakini pia most people lack those digital skills. Inaweza kuwa because of facilities, because of the knowledge, also because of infrastructure za kutumia. So that's one challenge. Another challenge is occupational gender stereotype. Again, I think this is everywhere, that
most green jobs are done by men compared to women. Alafu pia 19 million jobs will be created for men versus 6 million for women. That is also because of gender, because of lack of skills, because of opportunities ambazo wengine wanazo, wengine hawana. So that keeps you in a better place to get a job or not. And then we also have educational gap. With university education, it's more likely kwamba upate a green job. And with no university education, it's less likely unless umejiongeza kupata hizo skills ambazo zipo. So those are just a few highlights of what the green skills are and how much they are in demand. And ni research ambayo inafanyika, because in the next few years to come, there will be so much demand on how to tackle climate change. Now, as we all know, it needs specialists, it needs people who really dig deep about these issues, and watakuwa in a better place. So, yule aliyekuwa anasema green skills, or at least unaelewa what green skills are we in a better page? So, to trickle down. Another name for green skills inaitwa skills for the future. Okay? These are skills ambazo they'll be in demand, or they're already in demand and supply. If I explain to a 5-year-old daughter or son, ni skills ambazo labda kila mmoja wetu anatakiwa kuwa nazo in one way or another, au basi kama hauna, it's an added bonus for you to have them. So let's talk about these skills. Nani examples too of green skills that are needed. And to be honest, you have to invest in yourself to get these skills. Lazima utenge muda, lazima utenge nafasi, lazima utenge akili yako ili ielewe, na it's a sacrifice that you have to do. So there are simple skills, if you can imagine. It's a number of them, a big version of them, lakini just to go through a few. We have scientific understanding, okay? That's one skill that you have to know. Haya ni mambo ya crops, mimea, ni mambo ya biology, how this grows how. And then we have physics to chemistry, sasa tuliofeli PCB, sijui inabidi tu urudi darasani, si ndio? But these are scientific understanding of how the environment works, how the crops work, which area is good for what area, you know? Ni simple to understanding kwamba mchele hauwezi kuota sehemu fulani, mpunga hauwezi kuota sehemu fulani, unaota sehemu fulani, lakini pia it's things that you have to invest your time to think about. Alafu pia skill nyingine ni nature connectivity. You have to connect yourself to nature. You have to understand nature. Lakini pia you have to give back to what nature is doing for you. So for example, it's something that nafikiria I really hold dear. Ni kitu kidogo, lakini I think it has changed my life with how I connect with nature. Na nilipokuwa sekondari kulikuwa na nimesoma shule ya masista. So nilipokuwa sekondari kuna sister moja anaitwa Sister Pauline. She always walked around akikutana na karatasi yoyote, kama anatembea hapa akikutana na karatasi yoyote, plastic yoyote, anything, she has to pick it up. Hata kama mnakimbia vipi, right? It can be quite crazy kwa dunia tunaishi sasa hivi au mjini. Watu watakuona kama unaokota makopo, si ndio? Lakini wherever she walked, anaokota kile anachokuta, it's not for the environment. That's how she connected. And she would never let us, hakiona mtu ana cross labda garden katikati wakati zimewekwa pavements za kupita, she'll always not be happy about it. So that's something I have taken with me, and I'm not taking credit for this, lakini ni influence ambayo niliiona, and that's how I connect to nature. So just certain type of skills that help you
grow while you're doing them, it's really important to learn on green skills and also reciprocating, giving back to their nature as well. And then we have long-term thinking. So hapa kuna vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa cathedral thinking. This is thinking how to work with the present problems, to work with them to solve future problems. So you look at a problem, you zoom it down, and then you look at it with a bigger picture. So these are skills that someone has to need. Ukikaa kwenye round table, discuss about climate change, about tackling climate problems, you have to have that thinking, long-term thinking, or another type of thinking is called seventh generation thinking. Something that unafikiria vizazi vyako na vizazi vyako na vizazi vyako. And this will help us have long-term solutions for short-term problems, lakini pia zinatusaidia vizazi na vizazi to live in a better world and a better place. There's also historical and cultural understanding. I have touched on this before. You have to know a history, you have to know cultural knowledge, what grows where, why does this grow here, kwa nini hapa wanavuna hiki, hawavuni hiki, kwa nini hapa, animals migrate from one place to another, at what point. So it's also a matter of history. If you really dig down, labda kusema, you just wanna know about Dar es Salaam na the way climate history has been. Ilifika kipindi hiki kulikuwa na tsunami, kulikuwa na kininini. So you have an events record of what is happening at a particular place. Why is it important? Because it will help you stipulate the resolutions or break down and package matatizo ambayo yapo hapo. So having a historic and cultural understanding of a certain place is really important. And then we have information skills, which are also something that we'll talk about. But information skills, kuna kitu kinaitwa news hygiene, okay? There is a lot happening in the climate space. There's a lot happening in the green world. What do you know? What do you take time to understand? How updated are you kwa news zinazotoka? Today there is this, tomorrow there is that. Do you know the cause? Do you take time to know trends of the world in the green space? And also this goes with information literacy and deeply understanding new terminologies. Kwa mfano, green skills, it's something hatujakuwa tunakisoma hiki kitu darasani, si ndio? It's new terminologies that come every day. But if you are really deep into understanding what you're really doing, if it's about climate change, then you have to understand deeply, you have to read, you have to know what these things are. So it keeps you in a place ambayo, if you sit down with people who are talking climate change, you're not left behind. Iyo bot haikuachi. You're there, you know, you understand the new terminologies and new terms, you know the trends in the world of climates because umeamua kushikilia hicho. But I can also say artistry and storytelling skills, and this really matters especially in a digital world where we have social media. The art of arranging and delivering information in forms that resonate with other people. So, okay. So this is a girl, really a 16-year-old girl that really believes in climate change. She has stood in forums, she has stood in high tables in order to talk about climate. Why? Tunarudi kwa definition yetu ya green skills. She has the knowledge, she has the ability, she has the values, she has the attitude to make sure we are living in a better world, right? She has organized, as young as she is, she has organized, let's say, not say riots, she has organized movements
ambazo watu wameenda streets, wanaongelea climate change, wanaongelea madhara ya climate change. She has stood on the UN stages talking about climate change, influencing other people. Lakini pia inatokea tu na art yake na storytelling aliyoamua kufanya. It's in a very different world. Your talent, your storytelling might change the world in a way that hata wewe mwenyewe utashangaa. But this also goes hand in hand with use of our social media. How are we using to influence other people, other young people to change the world or to make sure the world is a better place for everyone? So kila mtu anatembea na niche yake. Kila mtu Greta ameamua kwenda na climate change. There are people who do mental health, there are people who do gender, there are people who do politics. So it's how you frame your art and how you frame your story to tell other people to resonate with you, to create a movement and change the world. So it really, on this one, it really doesn't depend on whether you're doing climate or not. If kama wewe ni anti things that you think you stand for and you believe for, just your story can really move people, can resonate, can make you get the fund, can make you get the support that you need ili kufikia malengo yako. So read more about Greta Thunberg. She really has made a great influence kwenye different things, but she's really a young girl. But that's the power of storytelling. Great. So I hope siko very fast. Tuko pamoja? Tunaenda? Okay. So I'm gonna wind up on green skills and open for questions. Lakini pia I want you to know kwamba it really requires us to make the first step. Lakini pia kuna challenges. Kuna vitu kama sera, policies to promote development of green skills. The knowledge, the education, the opportunities that are needed is still quite a hassle to get them. Lakini pia necessary investment of skills development with countries. Lakini pia tumeona commitment ya mataifa, maybe let's say COP27, COP26. Countries commit to make a better world, to change. Lakini it's a number of reasons that get there. So what is needed is you don't move alone as an island. No man is an island. We come together as young people, talk about these issues, develop impact skills to one another, ili tuweze kumove pamoja, because, you know, two are better than one always. And at this point of time, we all need networks of people to talk about issues, and such a critical issue that I think really touches the hearts, the lives of everyone, is really something ambayo inabidi tulete over and over again. So this is also a pause to the organizers. Let's talk more about climate change. Let's learn more about it. Kwa sababu sio tu kwamba inakupeleka kusimama into stages talking about it, but it will help us as individuals to be better people. So I'm gonna close there on green skills. Just rushing with time. But let me show you how the power of change is. This. Is it this? Or anything you didn't understand about green skills and how it is for a sustainable future? Karibuni. Yes, karibu. Wengine ni wanafunzi, wengine wako kwenye areas tofauti. So ningependa kuomba maybe kama unaweza kushare some platforms ambazo mtu anaweza ka tap in kujifunza those green skills, kwa sababu haziko included kwenye our curriculums. Yes. Thank you. So yeah, asante sana. So I'll start with platforms, right? Okay, there are a number of platforms ambazo you contribute directly or indirectly to making sure you know the green skills,
and you learn about them. They say the internet inatupa, it has changed the way we think, the way we live, the way we play, and the way we learn, okay? So I'd say the first thing, or maybe let me just say, the first thing when I thought I was coming to do this session, I had to Google and I had to read more about green skills. I had to understand what I'm coming to say, and I had to be, up to date. And that went away a whole way as a self-initiative, especially nilivyoona theme ya mwaka huu ya International Youth Day. So I went around it, read about it, and had knowledge about it. I have worked in an organization that we worked for climate change. And for example, tulienda Zanzibar to plant around 7,000 mangrove trees, because the places that walikuwa wametoa mangrove trees, then maji, salt water ilikuwa inasumbua, people can't plant mpunga. So I'd say, first, the internet, as we are very privileged to have access to the internet now. And these are 21st century things, yeah? So we have the internet, of course, that you can learn a lot about green skills and more. Na siku hizi tuna kitu kinaitwa nini? AI, right? We have ChatGPT. ChatGPT wewe mpe tu neno moja, anakupa maneno 20, So these things help us learn more about what we need for green skills. Secondly, and I can also speak with experience, platforms that help are such platforms. Platforms that Furkan and Dreams Defenders are organizing. Hey, it takes your own will, na muda wako, na space unayotaka ili kufikia unachotaka. So it's you attending such things, volunteering your time and space and energy to learn about these things. So, as I said before, it's really new terminologies that come through. Green skills was not something you would talk about 5 years ago. It's something that is trending, na kila kitu kinakuja kwa wakati wake. So it's your initiative na wewe kujituma to attend such things. Another thing is volunteer by action. It's not just wewe kuja hapa na kusikiliza na kuondoka. It really needs you to attach yourself, to practice and to do the action. Be part of the movement in and out. Sindio? So we don't just come to learn and leave it at here. Find associations, find opportunities, find NGOs or places where you can learn more about the skills that you need to attach to. So most of the times we tend to think maybe fursa ni kwa ajili ya watu fulani, but if you search the internet, there are 1,000 opportunities that you can get attached to. And it's a good world because you can volunteer online, you can volunteer physically. So it's just you and your time. And that goes with your question, Matilda, NGOs or forums that we think can provide such knowledge about green skills. I mean, I can mention a few. As I said, I'll always be proud of UNA because it has taken me there. I'll speak about, NGOs like Forum CC that are really dug into, NGOs like Haki Rasilimali, which are really dug into that, NGOs and places which help you to learn more about the green skills. It's a developing world, and it's a developing topic as well that needs you can start to be one among the people where people will get information from you. Volunteer on Instagram and talk about green skills only. Like wewe page yako pale juu ni green skills. You don't know how that will take you. So it's a lot of forums, it's a lot of platforms that you can volunteer, both online and offline, to be part of you, because you don't just end up learning about it, you have to practice it for you to be there. So I'd say that. Why are we saying green skills for sustainability?
Wangapi wanajua sustainability? What's the meaning of a sustainable world? Not wangapi. Nani anajitolea kusema what's the meaning of a sustainable world? No? Not you, Matilda. Not you. Yes, karibu. Thank you. Yes. What's a sustainable world? Sawa. Sawa kabisa. Asante Zakaria. Na sio tu mahitaji ya watu kwa muda huu, mahitaji ya watu kwa muda, kwa miaka inayokuja, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi unashukuru ancestors wako, si ndio? Kwa sababu walitunza miti, wakukata miti ovyo. They lived a sustainable world kwa sababu unawashukuru sasa hivi, lakini pia wewe kuna watu watakuja kukushukuru. So that's a sustainable world to meet the needs za sasa hivi na kufikia needs za ambazo zinakuja. So I don't know how I can explain that in a way to show umuhimu wa kukutana na mahitaji ya vizazi vijavyo. But with Green Skills for Youth, they help us, put us in a place to understand better climate change and climate trends to help us live a very sustainable life that will meet our future needs now, to stop all the flooding, to stop all the drought, to stop or to reduce at least, to reduce the drought, the bushfires, na plastic use of material, ili tuweze live a very better life now and the life to come. So that's why we need green skills. Lakini pia we need green skills to help to equip young people, to help us in the trends and to help us tackle problems and come up with solutions that are sustainable as well. Does that answer your question? You had one more, yeah. Relevant focused careers, ndio? Yeah. So you asked kama green skills ni kwa ajili tu ya climate change kada, kwa watu ambao wanasoma tu kuhusu mazingira. As I say, green skills or climate change, it cuts across through every person, kila generation, kila rika, kuanzia mtu mdogo mpaka mkubwa. It affects everyone, si ndio? Kama tunakosa mvua kwa labda mwaka mzima, it's going to affect us. We're going to see rising prices of crops or rising prices of food. Tutaona every other picture of rising prices. So it cuts through across. People get ill when it's just a dirty world. It will affect the health systems. That's another type of cadre. It affects politicians to make and reach their promises that they have made. Kama ni maybe policies that were made during COPs or conferences of parties. It affects politicians. It affects policymakers because now we won't have faith in you. So it cuts across through everything. As I said in the, earlier, kwamba green skills development is really, really essential, just as it is cutting across through malengo yote ya maendeleo endelevu. Lakini pia kama gender cuts across through, climate change cuts across through as well. So it's relevant for each one of us, and it's an added bonus for young people. And as I said, it's in demand, and it has excess supply. So that it is, and there is really a critical role to invest in ourselves. Oh, you have a question? Karibu, Zakaria. Ndio. Najua hii elimu ni elimu fulani ambayo ni muhimu, sio? Ila kiwalisia ni kwamba ulisema kuna non-government organization ambazo zipo zina deal na mambo ya climatic change, si ndivyo? Na non-government organization nyingi zipo Dar, si ndivyo? Vipi kuhusu wale watu waliopo mkoani? Mfano mimi natokea mkoa wa Geita.
wilaya fulani inaitwa Ushirombo kule ndani, watu hawajui. Si ushaona? Tusiende mbali sana. Natokea kwa hapa Dana kama Nzese Mferejini, huyu hapa ni rafiki yangu. Eti kwa kina Momo pale ukifika kuwaambia Green Skills ni nini, hawajui. Kwa sababu gani? Labda niuze tu mfano mswali humu hivi. Kuna mtu ambaye sio mwanafunzi humu, ila umesoma. Achana na kwamba nimeacha. Twas umesoma, si ndivyo? Yani nachomaanisha ni kwamba ni njia zipi ambazo mnazifanya ili kuwafikia wale watu ambao hawana zile access za kupata kupata fursa za kuja kama hapa hivi, kwa sababu hii ni fursa, si ndivyo? Kuna mtu hana fursa, kwa sababu mimi nilienda kuitangaza, brother aliniambia nenda kawaambie watu kule, nikaenda kuambia kwamba kuna mafunzo hivi na hivi na hivi, lakini nikapewa tu jibu moja kwamba je, kuna posho? Sasa wale watu pia wanahitaji elimu. Sasa inawafikiaje kule watu ambao nazungumzia lile lika ambalo hatujasoma wale, yani achana na humu hivi, wale ambao hatujasoma tunafikiwaje hizi fursa ili tupate kujifunza mazingira baadaye tuyaweke yawe bora kwa ajili yetu na kizazi kingine kinachokuja. Yani ni mnawafikiaje yani? Ndio swali langu. Asante. Habari za jioni. Salama. Naitwa Muumini Saidi Masudi, ni founder lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Plan Project Organization Tanzania. Nitamani sana hili swali alilouliza huyu nilijibu before, lakini kwa kuwa ameliuliza nitaongeza. Na swali aliuliza pia brother pale kuhusiana na platform, na ulijibu ukataja taasisi kama alivyosema, na amegusia je watu ambao hawajafikiwa na taasisi inakuaje. Mimi nitajaribu kuwapa faida mbili. Ni mmoja kati ya wanufaika wa watu waliosoma Sustainable World kwenye platform moja inaitwa funzi.com, ambao pia hiyo course inatolewa na UNDP, imekuwa funded na UNDP. Kwa hiyo wale wote ambao hawajafikiwa na platform hizi au walikuwa hawazifahamu, hii elimu ya green skills unaweza ukaipata ukiingia kwenye website ukiandika tu funzi.com. Utapata kozi nyingi sana, lakini pia utaipata hiyo kozi ya Sustainable World. Utasoma na utapata elimu hiyo ya green skills. Lakini pia kuna taasisi ama platform ambayo iko pia online inapatikana ya United Nation, ambayo ni ya mafunzo pamoja na tafiti, inaitwa Unitary. Ukiandika tu pale utapata kozi nyingi sana, na hiyo pia ikiwemo. Kwa hiyo utaisoma, na hii ina access duniani kote, hata kama uko village unaweza ukajifunza. Lakini kwa wale ambao hawajui wala hawana elimu kuhusiana hili, hii ndio fursa sisi ambao tumefika kwenye platform kama hizi. Tunaweza tukaandaa aidha kikundi ama taasisi, tukawatafuta wale watu na tukawaita watu wakaenda kutoa elimu ya hicho kitu. Au hata wewe pia inaweza kuwa ni fursa sasa wewe, ndugu yangu umesema Zakaria, ikawa sasa ni nafasi ya wewe kama alivyokaa pale dada, ukawa unakaa wewe na ukawa funded na watu ambao unakutana nao. Mwisho wa siku ikawa ni fursa kwako kwa kuwasaidia watu, lakini pia na wewe ukawa umetoka kimaisha. Asante. Kuna swali pale nyuma ama kuna swali? Ulikuwa na swali kaka? Karibu. Yes. Hello. Habari. Mimi naitwa Fela. F-E-L-L-A. Fela. Natokea Viongozi Vijana Platform. Mimi ni Head of Strategies, lakini pia ni mwanafunzi wa Chuo cha Elimu ya Biashara CBE. Nafanya Bachelor of Business Administration. Lakini nilikuwa nataka kuongezea kwa kaka pale. Kutokana na aina ya platform ambayo natokea, huwa sisi ni waamini sana wa uzalendo, na sifikiri kwamba elimu hii tunayojifunza hapa ikifundishwa kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili uelewa utakuwa sawa. I'm not sure enough. Nafikiria kwamba tunapojifunza kwa lugha yetu zaidi tunaweza tukaelewana zaidi kuliko hii lugha nyingine, kwa sababu uwezo wa kuelewa Kiingereza tunatofautiana hata kama wote ni wasomi. Sitaki kusema kwamba ni kitu kibaya kimefanyika kutumia zaidi Kiingereza, hapana, ni ushauri. Lakini pia simaanishi kwamba kila NGO inayoanzishwa au sisi tunaobahatika kusoma tukikutana basi ni lazima sana kutumia Kiingereza. Hapana.
English sio kwamba ni kipimo cha uelewa. Sio nisemeje? Mimi nilikuwa na shauri elimu hii ni nzuri sana, lakini tunapoelezana juu ya kupanda mikoko tuelezane kwa Kiswahili, tunaweza tukaelewa zaidi. Yaani ni elimu nzuri sana. Mimi nimefurahi sana kwa sababu ni vijana wote, na sisi kwenye platform yetu tunaamini kwamba vijana ndio tunaongoza dunia, kwa sababu sisi ndio tunatoa mawazo ambayo wazee wanayatumia kwenye position walizonazo kutawala. Sasa tukifundishana sisi kwa Kiswahili, mimi nitachukua hapa sustainability hiyo na kwa sababu naielewa, lakini usiponiambia kwa Kiswahili, pengine kwa Kiswahili sijui, nikienda Manzese pale mimi mwenyewe nitamwambia yule sustainability, nitakuwa nimefanya work done is equal to zero. Si ndio? Mimi nashauri sasa tunapoendelea, kwa sababu wote pengine 90% mni wa Tanzania wa mikoa mbalimbali tutumie Kiswahili sana. Kiingereza kitumike kwenye cases ambazo pengine zina challenge, lakini tutumie Kiswahili, tunaweza tukaelewana vizuri sana dada yangu. Samahani, lakini ni mawazo yangu. Asante. Asante. Asante sana. Habari za jioni jamani. Basi mimi sina swali, lakini inawezekana nikawa na support mazungumzo aliyetoka kuzungumza sasa hivi ambaye amenipa hichi kipaza sauti. Lakini kwa majina mimi naitwa Saidi John Magawa na natoa elimu kwenye jamii kuhusu masuala ya afya. Lakini sina cheti. Kwa hiyo nimechukua hii maiki kusupport haya aliyezungumza brother, kwa sababu hata aliyenipa taarifa kuja kwangu hapa akanipa tahadhari, bwana njoo, lakini pale inatumika lugha ya Kiingereza. Lakini aliamini uwezo wangu, na mimi nilivyo huwa napenda kujifunza kitu ambacho sikijui, na mpaka sasa naendelea kujua. Kwa hiyo alinipa tahadhari, lakini nikaona nije, kwa sababu nakuja kusikiliza kitu nisichokijua ili nikijue kiweze kunifanyaje, kunisaidia. Lakini awali yetu turudi kwenye Kiswahili ili kila mmoja achukue madini akafanyia kazi anapokwenda. Asante sana. Okay. Mimi sina swali, mimi na hoja. Nataka kujenga hoja. Elimu hii ya sustainable world au utunzaji wa mazingira au elimu ya mabadiliko ya hali ya hewa ni nzuri sana, tunaihitaji. Lakini baada ya kusikiliza watu wote waliokuwa wanachangia pamoja na presentation yako, nimejenga hoja kidogo kichwani kwamba hivi hii elimu wapi inatoka hasa? Kwa sababu mara nyingi mimi ninavyojua, mara nyingi tatizo ndo panapotokea tatizo ndo watu wanafikiria kutafuta solution. Sasa nikifikiria kwa haraka, elimu hii inakuwa pushed kwa asilimia kubwa, na hata kwa presentation yako imeprove kwamba UN pamoja na agency zake nyingi zimekuwa zikipush hii elimu iweze kuja kwetu. Lakini come to think of it, kweli as Africans, okay, as a Tanzanian, do I really need this education nje na matatizo ambayo yananisumbua zaidi kwenye nchi yangu, ambayo natakiwa ni yatako na kuyaface right now? Kwa sababu hata hizo opportunities zinazotangazwa zote zinatoka nje. NGO zote zinazotoa hii elimu zinatoka nje. Funders na donors wote wanao invest kwenye project kama hizi wanatoka nje. Kwa hiyo naona kama nayo ni external force, ni another project ambayo inakuwa supported from external force kuliko ndani ya nchi yetu. Na kwa nini? Ni kwa sababu nadhani ndani ya nchi yetu hatuna hilo tatizo kwa ukubwa huo ambao hizo external force wanalitangaza. Sasa najaribu kuwaza, ni elimu nzuri tunahitaji kama vijana, kwa sababu sisi tunaendelea kuishi na tunaendelea kushuhudia vizazi vijavyo waweze kuona dunia yetu iko kweli sustainable. Lakini najaribu kuwaza hapo, kwa nini external force wanatumia nguvu nyingi sana kupush hizi project za sustainable world kwenye nchi za Afrika au kwetu sisi wa Afrika? Are we looking at it kama opportunity ya kupata ajira
na kuishi maisha mazuri personally, au are we looking at it kama project ambayo kweli ina impact mbaya kwa ukubwa huo Africa na we have to react on it? Ni hoja tu. Habari za jioni. Mimi nahisi kwanza kabla sijaongea nilichotaka kukisema, I think hoja aliyoitoa okay inaweza ikawa ina mashiko, but then just because inatoka Ulaya or America or okay imetokea nchi za nje, basically not in Africa or Tanzania, does not mean we have to criticize everything. Some of them are good. Okay, hatujakisema sisi kwanza, and it's not a big problem kwetu kwa sasa hivi, but you can see it coming. The world has been here for a number of years. Who knows how long? We may not know ilikuwaje huko, and watu wa zamani pia hawajui sasa hivi ipoje. We do not know how it will be for the 30 years to come. Okay, hiyo 2030 tunayoongelea zote ni probabilities, but then I think kuchukua preventions is better kuliko kusubiria when something happens ndo tunaanza kuangalia so what should we do. Kama ni kitu kimekujwa and it's good, mimi nahisi tusikriticize sana kimetoka wapi, but let's focus on the idea. The idea is nice, does not matter imetoka kwa nani, imekuja kwetu, we are not affected or affected. I think it's good to take preventions. Lakini kitu ninachotaka kuuliza is that hizi green skills tazozisema zina balance vipi with the needs of the world currently? Tunaweza tukasema we want more trees, we want to have more trees around in our areas, but we need roads. Hatuwezi kurudi back in the years when we walk out tunatumia wanyama kusafiri and we're just okay with the road being rough au nini, but we need books. Trees zinatumika kama resources for that. So hizi skills zinakuja kubalance vipi mahitaji? The world is growing, technology is growing, but still we want to preserve the nature. Na nature ndio resources. So hizi skills zinakuja kubalance vipi hapo? Great, thank you. How about nijibu kwanza yaliyopo? Tutachanganyana. Naomba nijibu kwanza maswali yaliyopo. Alafu tutanganya. Asante sana kwa concern ya lugha. Sawa? Hatuanzi upya lakini, si ndio? Asante sana kwa concern ya lugha, nitatilia maanani. So nikianza na swali la Zakaria, asante sana Zakaria, na ni swali ambalo vijana wengi sana wanauliza, hasa katika hasa katika kufanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali lakini ya kiserikali pia, ambapo hawafikii sehemu ambazo ziko ndani au sehemu tunaita marginalized areas. Sawa. Na ni vijana wengi ambao naibonyeza tena. Hello? We good? Asante. So ni slogan ambayo pia tumewekwa kama hatuachi mtu nyuma, si ndio? Twende na watu wote, lakini kuna watu ambao wanaachwa nyuma, hasa kwa sababu zilizo tofauti: vijana, wanawake, watoto na watu with disabilities. Natafuta lugha nzuri ya kusema hii, lakini people with disabilities wanakuwa wakiachwa nyuma. So ni kweli mashirika wala serikali hazifikii watu wote, lakini kupitia sera ambazo mashirika yanaweza kushauri serikali ama kuishauri mamlaka zinazo apply kote. Kwa mfano tukianza tukishauri serikali kama vijana katika kupitia channel ambazo zinaleta manufaa ama channel ambazo ziko trusted, kwamba kuwe na sera ya kufanya hiki na hiki na hiki, ambayo inakuwa apply kuanzia halmashauri, ngazi za halmashauri, watu wote wanakuwa apply. Ni namna moja ya kufikia watu wengi zaidi. Kitu cha pili, kama vijana, na ninasimama pia kama kijana, amesema kaka hapa, wewe unaweza kuwa mmoja
wa watu ambao utatangaza injili hiyo kwa watu ambao hawafikii, kwa sababu kila fursa inakuja na conditions zake, si ndio? Kuna fursa inakuhitaji uwe na simu janja, kuna fursa inakuhitaji uwe na vocha, kuna fursa inakuhitaji usafiri, hauna passport. Kwa namna tofauti ambayo kuna watu wataachwa nyuma, lakini kama vijana na umepata fursa hii, unaweza kuwa kinara, unaweza kuvolunteer, unaweza kufanya vitu vidogo na simple things ambazo zinaweza kugusa maisha ya vijana wengine. So kama umepata fursa hii, na wewe pia unaweza kuchukua kama changamoto na kufikia vijana wengi na wengi zaidi. Lakini ni kweli na ni changamoto kubwa sana ambayo watu wengi wanaachwa nyuma, vijana wengi, wote tunataka kutoboa, si ndio? Na ukimwambia mtu, ni kweli, ukimwambia mtu twende Posta, yeye anakaa Manzese, kama hamna posho, haelewi ni kitu gani tunaenda kufanya. Yeye anachotaka ni maisha. So ni kweli vijana wengi sana wanaachwa nyuma kwa sababu hiyo. But kama tunavyojua, tunaenda positive, kuwa mstari wa mbele, fikia vijana ambao unaweza kufikia. Ni simple things. Kila mmoja akiongea na vijana watano, tunaweza kupiga hatua katika kusambaza elimu. Swali lingine ni kuhusu where is this coming from, Bernard, right? Kwamba unahisi ni propaganda ambazo labda dunia inajaribu kuinstill kwa nchi za Afrika. Nataka uchukue muda kama kijana wa Kitanzania, na kitu ambacho unafikiri, nitakurudisha tena swali, unafikiri kwamba Tanzania tumepitia mabadiliko ya tabia nchi kwa miaka yako ambayo umeishi duniani? Unafikiri kwamba kuna challenges zozote ambazo tumepitia kama Tanzania, kama nchi peke yetu, ambazo zinatuathiri au hazijakuathiri wewe, zimemwathiri mtu mwingine sehemu nyingine? Do you think there are any challenges? Si ndio? Sasa hivi sio vitu ambavyo vinazungumzwa alafu vinatupwa kwetu. It's a global agreement. Nchi zinakuja pamoja, zinazungumza kuhusu mada hizi, halafu zina apply locally. So kupitia UN ambayo Tanzania ni mwanachama, kupitia COP ambazo zinafanyika kila mwaka, Tanzania ni mwanachama. Na ukisikiliza vizuri labda hotuba za Mheshimiwa Rais, ukisikiliza hotuba za mawaziri, zina apply directly. Kwa mfano, changamoto ambazo nyingi tunakutana nazo kama Tanzania ni mmomonyoko wa ardhi, rising temperatures, joto sana. Unaweza kwenda, umeona vijana wengi sana wanakuja na initiatives za kusafisha fukwe za bahari kwa sababu there's a lot of plastic material hapo. Kwa ni vitu ambavyo vinatuathiri sisi. Na kama dada alivyosema, tunaweza tusione madhara yake sasa hivi. Tunaona madhara yake vizazi vijavyo, ama tunaona madhara yake ndani ya miaka 10 ijayo. Ndio tunaona kumbe hapa tulitakiwa kuongeza nguvu zaidi ili tuhakikishe plastic nyingi zisikae hapo. Lakini kama nitakavyosema, nitarudia, this is a collective effort. Na hatuwezi kufanya kama Tanzania tuwe na rules zetu peke yetu alafu watu wengine wa move peke yao. Hatuwezi kufanya hivyo. So ndo maana tunakubaliana kama nchi nyingi, tunakubaliana ndani ya agenda moja kwamba there is climate change as a hot topic, na lazima tuende pamoja ili tuweze kutackle climate change. So I don't know if that answers your question. Lakini kuna challenge nyingi ambazo kama Tanzania tunapitia as part of climate. No maana tunahitaji watu wengi wawe na green skills, vijana wengi waweze kuvolunteer ili waweze kuwa part ya hii movement. I will move to another one. Why do we need skills for climate change? Kama ulivyouliza dada, na kuna mstari mwembamba sana kati ya urbanization na keeping the environment, in a natural way, si ndio? Na vitu hivi vina clash sana hasa kwenye miji mikubwa.
tunahitaji magorofa, tunataka kuishi sehemu nzuri, tunahitaji barabara nzuri, lakini pia inatuhitaji kukata miti na kufanya hivyo vitu vyote. So that's why kwenye green skills kuna kitu kinaitwa hard skills, or let me say practical and technical skills, ambazo zinatusaidia, ndio vitu tunavyoona kama recycling vitu kama recycling plastic bottles, and also plant one tree, cut one tree, plant another one. Sio lazima upande hapo hapo, unaweza kupanda sehemu nyingine ambayo kuna reserve for trees to be planted. So it doesn't go a long way. There's a very thin line kama nilivyosema, urbanization na keeping the environment naturally. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaendelea kujifunza as time goes, na kama nilivyosema, it's an evolving topic. Kama tunavyoendelea kujifunza kuhusu vitu vingine, ndivyo hivyo climate change inakuja na matatizo yake, tunapata na solutions zake. So there are things like recycling, which is really popular na inafanyika pia hata na local partners hapa Tanzania. So thank you. Kuhusu platforms, jamani, siwezi kustress enough ambavyo unaweza kupata platforms za kujifunza haya mambo kirahisi. Funzi is one of them. Mimi pia nimejifunza Funzi, and I've been part of the pilot group ya kujifunza kuhusu Funzi. It's free of charge. Ukimaliza hapo una cheti chako, you have to go through it. Ni kutenga tu muda wako kusoma vitu ambavyo unahisi vitakunufaisha wewe, vitanufaisha watu wengine ambao hawana hizo fursa za kupata. So ni sisi kuchukua the first step, kujenga tofali baada ya tofali mpaka unaweza kufikia malengo ambayo unayataka. Na naamini kama tukiwa na ule moyo wa kujifunza na kuwafundisha watu wengine, we're able to reach that goal. So platforms ni nyingi sana, na mimi pia nimekuwa beneficiary moja wa Funzi. So yeah, karibuni. Nafikiri ni hayo. Nitachukua mengine matatu, alafu my time is not very friendly. Tutaendelea. Remind me your name. Godfrey. Karibu. Habari za muda tena. Mwaka 1970. Yes. Sure. Miaka 1970 na kuendelea, Mwalimu Nyerere alianza kutengeneza blueprint ya kutengeneza tunaita Stigler's Gorge, kuextract turbines kwa ajili ya kuvuna umeme bwawa la Mto Rufiji. Lakini UNESCO na baadhi ya donors wakati huo, kwa sababu Tanzania ilikuwa haina hela kipindi kile, walimkatalia kwa sababu alikuwa anaathiri mazingira. Mwaka 1998 tulipata mvua za El Nino, nakumbuka ambao walikuwepo wazima. Lakini pia mwaka 2018, 19, 20 na kuendelea, nchi yetu ilianza utaratibu wa kujenga tena bwawa la Mto Rufiji ili tupate extraction ya umeme. UNESCO, WWF, World Fund na nchi nyingine kubwa tupiga vita kwa sababu tunaathiri mazingira. Na kwa sababu nyingi sana ambazo kama hatuna wataalamu tungesema ndio, au kama hatufanyi research tungesema ndio. Lakini nataka tujifunze tu hapa kwamba pia tulikuwa tuna wataalamu ambao walijifunza mambo haya ya mazingira, na wao wakaja na hoja zao. Mazingira na ajenda za dunia za kimataifa za mazingira, kila nchi ina protect interest zake, si ndio? Lakini pia tuna zile ajenda kubwa za kidunia ambazo tunahakikisha kwamba dunia iko salama na tutaendelea kuipreserve hivyo sustainably, iwe hivyo. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ni kwamba kama vijana lazima tujifunze kuhusu green skills. Lazima tujifunze kuhusu mazingira kwa sababu yametuaffect sana, au haya mabadiliko ya tabia ya nchi na mazingira yametuaffect sana. Na tuchukue muda kujifunza historia, lakini pia tuchukue muda kuobserve kwenye mazingira yetu kinachoendelea. Tusije tukasema kwamba imetokea huko au ina protect interest za watu wa kule. Ni kweli kuna wakati mwingine, honestly speaking, baadhi ya nchi zina fund hizi events au zina funds hizi hoja kwa ajili ya kuprotect interest zao. Kwa mfano, tunawapa labda green, tunasema kwamba tunawapa labda incentives kwa sababu taifa fulani tuna viwanda vingi sana. Sasa si hatuwezi kupunguza uzalishaji wa viwanda vyetu kwa sababu
tutashuka kiuchumi. Labda tunawapa nchi ambazo zinaathirika au nchi ambazo zina preserve miti, labda kama Brazil, the Amazon, wana preserve ile the Amazon forest, wana preserve ile forest. Labda tuwekeze sana pale kwenye kutunza mazingira pale. Kuna mwaka Brazil nao walitaka kukata miti baadhi ya sehemu ya Amazon kwa ajili ya shughuli za uzalishaji, lakini wakakataliwa kwa sababu ni miongoni mwa heritage ambayo inatunza sana mazingira. Kwa hiyo point ambayo nataka kustress ni kwamba tujifunze sana kuhusu mazingira, kwa sababu yanatuaffect sana, na mwisho wa siku hizi sheria za kimataifa kuna wakati zinakuja zinakinzana na sheria zetu za nchi, hasa pale ambapo tunapotaka na sisi kujikwamua kiuchumi, kwa sababu trust me, mazingira ni uchumi na uchumi ni mazingira. Nashukuru sana. Asante Godfrey. Thank you. Kuna swali pale alafu namalizia hapa. Huoka karibu na mimi, so asante. Yes. Yeah. Okay, good evening. Okay, my good names are Edgar M. Bejumola. I'm from South Mwanza. I'm the local vice president marketing ISEC in South. Okay, I'll give a short evidence. I'll also turn to the language Kiswahili. Nitatoa ushauri mdogo. Sometimes haya mabadiliko ya tabia nchi tunaweza tusiyaone kwa upande wetu, lakini kwa mfano kama ISEC tuna hizi projects ambazo sometimes people from other countries come to our countries wafanye projects. Sababu in ISEC kuna project kama za Green Leader ambazo ni za mazingira, kuna project kama Heartbeat ambayo ni ya afya. Wanapokuja kufanya zile project kwa Tanzania, wanakuambia mazingira Tanzania yana afadhali ya hali ya hewa kuliko mazingira yao. Kwa at some point kuna baadhi ya nchi ambazo wamesha experience baadhi ya changamoto za kimazingira, sisi tunaona pengine ni hali ya kawaida. Lakini kingine ni kwamba by the time hata kwa mtu ambaye anapata bahati ya kumove across the country toka mkoa mwingine, kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kuna hali ya hewa fulani ataanza ku experience ya kitofauti. Mfano unapotoka Kagera kuja Dar, kuna hali ya hewa utaanza ku experience. Mbona kama miaka 5 iliyopita nilipokuwa Dar, kuna hali ya hewa ambayo sija experience kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo pengine kama across the regions unaweza ukaanza kuzi experience. Lakini ni come back to the point in kwamba we had we had the Millennium Goals. Yeah. Kabla ya 17 Sustainable Development Goals. Right. Those Millennium Goals zilikuwa kwa ajili ya nchi zinazoendelea. Lakini ifika at point kwamba changamoto zikawa across the world. Kwa ndio maana ukiangalia hii agenda ya green skills inazungumzwa sana. 3 days ago we once told of the green skills. Na vijana kwa first I advise kama tuwe proactive. It's an opportunity. Lakini it could take time. Yeah. Kwa sababu you may come across the green skill, ukajifunza taratibu, ukaanza ku take into practice, ukawa una advocate. It could take time wewe kuanza kunufaika na hiyo skill ambayo umeipata. Lakini some of my friends at South walianza na mradi wa plastics, kwa sababu wao wanavozungumzia plastic kwamba as time goes on hizi plastics zikishakaa kwenye ardhi for a number of years, kuna leta tengenezo ya plastic ambayo itakuwa ni ngumu kuiondoa. Kwa namna moja au nyingine, kwa mfano walikuwa wanatolea mfano wa Lake Victoria, plastics zikiwa nyingi pale, for instance even in Indian Ocean, plastics zikiwa nyingi, kuna leta itatengenezwa hizi aquatic species for once in a lifetime huko mbele zitakuwa yani has exist. Kwa hiyo as a youth sisi in ISEC kuna kitu tunapenda kuambiana, just be proactive to opportunities, take time to learn. It could be hard for you, for instance kama sasa hivi bado uko chuoni au unaelekea kumaliza, take time to learn something new ambao you think it could impact you in the future, lakini you may be helping the surrounding around you, whether to advocate on one or the other. Lakini sometimes even get opportunity to come across other nations na ukaanza ku experience something new. Kwa hiyo that's all I can say. Thank you. Thank you. Nikiongeza hapo nitachafua. Umemaliza. Tuende kwa kaka hapa, save muda kidogo and then we can proceed. Amen. Yeah, forgive my manners, please. Yeah, my name is Akrey Augustus. I'm from NIT.
Yes, I I'm agree. also a fresh graduate of mechanical engineering. Sasa niko na maswali machache, lakini haya maswali ningependa yawe ya kwetu wote. Wenyewe. Ndio. Okay. Mimi nilivyosoma hii green skills, mi pati yangu kwenye kaneno skill pale, huwa naelewa kama ni study. Skills huwa na understand kama study, kwamba kujifunza. Kwa hiyo kama kuna namna ambayo yote tunaweza kufanya kulingana na freedom ambazo tumepashuko vioni au sehemu yote uliopo, ili kusudi kuchangia kwenye sustainable world development. Kwa sababu mimi wakati nasoma, mwalimu wangu alikuwa anatufundisha environmental engineering, kanasema huwezi kusema unapenda wajukuu wako wakati unaiba maisha yao ya mbele yao. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hii dunia ni salama na ni sehemu nzuri ya kuishi. Sasa wanasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa mimi nafikiri hapa tumepata maarifa au mwanga na sehemu ya kuanzia. Ila ninachojiuliza, kama hapa Tanzania, mimi Ulaya huko ninakotokea kule nyumbani. Ndo uchanganye na Ulaya. Ninakotokea kule nyumbani. Samani. Ninakotokea kule nyumbani. Ndio. Kwenye miaka 2006 hapa ndo nilikuwa nimeanza kujitambua kidogo, 2006 kwenye 2007. Yaani tulikuwa hatujawahi kununua unga wala mchele. Vyakula vyote viko shambani. Ila sasa ikaja ikatokea kuna migomba fulani hivi ikaletwa mipya. Ile migomba ilikuwa inatoa mazao makubwa, mazao kama ni ndizi kweli kweli. Ila ilirasti kwa miaka 2. Baadaye ukipanda ule mgomba natural, yanayotoka pale ndugu yangu, si vichane vitatu tu, yani hamna issue. Na ardhi imebaki vile vile mpaka leo. Sasa nikaa najiuliza kitu gani ambacho sisi tunakimudu tunaweza kuanza nacho. Mfano una mashamba, utakubali kuapply artificial fertilizers au utatafuta namna uapply hizo ambazo ni natural ili kusudi ulinde ardhi na wale watakao kuja waweze kupata chakula kama wewe ambavyo ulikuwa unapata chakula. Lakini pia kwa swali jingine, yule dada uliyemuonesha pale ulisema alifungwa. Sasa mimi ningependa kufahamu alifungwa kwa sababu ya mchakato alikuwa anaenda nao au vipi? Lakini pia kwenye haya masuala pia ya mabadiliko ya tabia ya nchi na nini, sasa dunia mtazamo wake upo kwenye elimu tu au kuna kitu ambacho ni action kinafanyika? Mfano mimi kwenye project za kwetu vioni kwa ni tengeneza makrasha ya makopo hizi plastic au ili kusudi mzigo uwe mdogo, alafu mtu anachukua kwa quantity kubwa. Sasa mimi nikaa najiuliza tutaishia kupeana haya maarifa tu tunaongea au kuna kitu ambacho kinafanyika physical? Labda kwa hapa mimi nikaa nafikiria labda huko kwenye kuna watu labda kwenye magereji yao au viwanda kuna namna wakizalisha hizi oil zikilik kule nilikokuwa unakusanya ile oil unatengeneza majiko ya oil. Sasa kama kuna njia ambazo pia za kufikia mishe kama hizo naweza ikasaidia. Kingine cha mwisho, ninaamini kabisa ili linaweza kuanza na sisi. Tusipochukua action yoyote sisi, basi ninaamini hamna kingine ambacho kinaweza kufanyika. Mbarikiwe. Nafasi ya upendeleo wa mwisho kwa dada hapa. Nadia? Yeah. Karibu. Asante. Mimi ningependa nimjibu swali lake la 3. Okay. Aliuliza kwamba
Je, ni kwamba elimu tu inatolewa juu ya masuala haya green skills, ama kuna namna nyingine ambayo inatumika ili tuseme to protect masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa? Kuna sheria, kwa mfano kwa Tanzania kuna sheria ya mazingira. Sheria ya mazingira ime provide ni kwa namna gani mazingira yatatunzwa na ni vyombo gani ambavyo vinahusika kutunza mazingira, na pale ambapo mtu atakutwa kwa kosa la kukiuka ile sheria ya mazingira, ni nini anatakiwa afanyeje, ni nini anatakiwa afanywe, yani punishment, sanctions. Na pia vile vile kumbuka kwamba Tanzania sisi ni a state ambayo tumekubaliana na hizi international conventions. Kwa mfano sisi ni member wa UN, sisi ni member wa African Union, na ni member wa different kinds of conventions. Kupitia hizo conventions kuna sheria ndogo ndogo ambazo masuala mazingira pia vile vile yameelezewa kule. Asa endapo pale sisi tutakiuka matakwa ya zile convention ambazo tuliagree nazo, ni kosa. Kwa hiyo kutakuwa na sanctions upon a state. Na pia vile vile kwa sababu sasa hivi kama mlivyosema, among the SDG goal namba 13 ni masuala ya climate change. Kuna kitu kinaitwa the ecocide law, yani ya kuwa kwamba kwa sababu sasa hivi kuna uharibifu wa mazingira in different aspects. Youth across different countries come up together in order to create laws ambazo zita sustain environmental sustainability. Yani ya kwamba endapo a state kwa mfano Tanzania is simply implement the laws on environment ambazo ni hapa ndani, je, ni nini kitafanyika? Na endapo pale ambapo watakuwa against hizo ecocide laws ambazo zitakuwa generated, ni nini ambacho kitafanyika kwa a state and also an individual? Kwa hiyo pia sheria zipo ambazo zina govern protection ya climate. Thank you. Nilikosa jina lako. Unaitwa nani kaka? Agrey. Agrey. Asante. So nafikiri alichokuwa anaongea kaka pale wa Isaac na wewe pia, na ambavyo watu wengi wamesema, tunaenda kwenye njia moja, si ndio? Action, action, action. Na pia kama vijana tufanye nini? Umeongelea kwamba wewe uko NIT, si ndio? Lakini challenges ambazo zina affect kwenu zinaku affect na wewe pia, lakini haviendani na masomo unayosoma, lakini ni hizi study extra skills ambazo unatakiwa kujua. Na jamani, masuala ya climate change yanatu affect kila mmoja wetu. I can't really stress this, si ndio? So ni kila jukumu la kila mmoja wetu kusubscribe katika study hizi, kuzielewa na kusaidia jamii yetu ili kutatua changamoto ambazo tunapitia. Koni katika ulimwengu wa sasa kama vijana tunatakiwa kuwa na added skills ambazo zinatufanya extraordinary kutatua changamoto za sasa hivi na kutatua changamoto ambazo tunafikiri zita affect vizazi na vizazi zaidi. Aliongea hapa mambo ya Godfrey kuhusu kuja na mpango kazi na katika miaka hiyo ya Nyerere, lakini vitu hivyo vinatusaidia sisi sasa hivi. So ni vitu ambavyo kwa macho, tunaweza kusema kwa macho ya sasa hivi hauwezi kuona kama ni changamoto na changamoto ambazo zinatu affect. As long as sisi tunaishi, tunapata kipato, tunakuja kwenye forums kama sasa hivi, hatuoni kama zinatu affect sasa hivi. Lakini ndio maana tunasema sustainable world, kufanya mabadiliko katika jamii yetu na to make the world a better place. So I'll stop there. Nitawaonyesha jinsi gani ambavyo it changes mtu mmoja tu kuweza kubadilisha sehemu kubwa ya jamii. Then we go.
Mnaona upande au ni waziba? It's a very simple video, lakini inaonyesha jinsi gani hatua inaanza na mtu mmoja. So next time wale watu wengine wakija hawajui ni nani amefanya hiyo, watapita juu ya a safe space, ndio? Na ndio hivyo, inaanza na sisi, inaanza na kijana mmoja kufanya mabadiliko, inaanza kama kundi hili, inaanza na Philemon, inaanza na Ali kuitisha watu pamoja ili kujifunza kuhusu green skills. In the next few weeks, next few years, na wewe pia upo sehemu ambayo unaweza kuelezea watu kuhusu green skills, upo katika nafasi ambayo utajifunza zaidi kwa sababu unataka kusaidia jamii kwa vizazi vijavyo. So that is it. Muda wangu sio rafiki, lakini nita touch on a few different skills ambazo zinatuhusu sisi wote na dunia sasa hivi. Kuna mtu ambaye anaishi 20th century sasa hivi, karne ya 20. Na wangapi tunaishi karne ya 21? Yes. So kama vijana nilifikiri kuna umuhimu, huyu anaishi karne ipi? Bado ni 21. Okay, so kama vijana nilifikiri kama kuna umuhimu wa kujifunza skills, 21st century skills, na zinaitwa kama ninavyozitamka 21st century skills. Kwa sijui niseme kwa bahati nzuri ama bahati mbaya, mababu zetu walitegemea nguvu, kwenda kulima siku nzima, kwenda kukaa shambani siku nzima. Sisemi watu hawafanyi hivyo sasa hivi, lakini zaidi hiyo ndio ilikuwa their way of life, si ndio? Na they didn't know about anything about digital skills, they didn't know phones, they didn't know computers, hawakujua satellite, hawakujua kama kuna artificial intelligence. Na in one way or another tuna bahati kwamba tumefikia hapo. Lakini kila challenge inayokuja, kila solution inayokuja, inakuja na challenge yake au na solution yake na vice versa, si ndio? So it needs you kufikiria jinsi gani ya kuishi karne ya 21 katika kazi zilizopo sasa hivi na katika maisha yaliyopo, maisha ya internet, maisha ya kufanyia kazi sehemu fulani lakini unafanyia kazi Tanzania, maisha ya kujua jinsi gani ya kutuma email, jinsi gani ya kufanya hivi. So nafikiri katika experience yangu na kukua, nimeenda nikijifunza vitu hivi taratibu na vimenisaidia katika
sehemu niliopo, kazi ninayofanya, lakini pia kuzungumza na watu na kusolve day to day challenges. Kwa hii ni story ambayo kwamba je, vizazi vyetu vitakaa tu na kushindwa kushindana na market, the global markets, kwa sababu tu hatujui labda lugha, hatujui jinsi ya kucommunicate, ama hatujui jinsi ya kuchuja taarifa nzuri au mbaya. So these are things ambazo really kama vijana inabidi tuwe navyo na inabidi tuende navyo sambamba kama dunia inavyobadilika. So tukianza na kwa mfano, ukitaka kuapply kazi sasa hivi watakwambia uwe na English fluent, si ndio? Uwe na writing skills, si ndio? Ability to write reports, ability to sit down maybe and scrutinize a number of factors. It depends. Kama we ni doctor utaambiwa fanya hiki na kile. Job descriptions zinakuja na skills tofauti, si ndio? Lakini I can testify that it is a changing world. Ni dunia ambayo inatuhitaji tuwe na study ambazo zinaendana na dunia ya sasa, dunia ya digital na dunia ya utandawazi. I got the word. Dunia ya utandawazi. Na nitasema chache tu, lakini nataka ukae na ufikirie jinsi gani ambazo unaweza kuincorporate hizi study katika maisha yako ya kila siku. So nisamee kama sio zote nitazipata kwa lugha ambayo inaeleweka zaidi, lakini tutaanza na vitu nitamention ni nyingi sana, lakini nitaenda tu bullets alafu tutazungumza. So kuna kitu kinaitwa ubunifu, creativity. Kuna kitu kinaitwa collaboration, ambayo ni kufanya kazi kwa pamoja. Kuna kitu kinaitwa communication, jinsi gani vijana tunazungumza. Na kuna kitu kinaitwa critical thinking. Kuna kitu kinaitwa media literacy. Na touch on one or two. Kuna kitu kinaitwa uongozi ama lifelong learning. There is something called flexibility. Jinsi gani unaweza kuwa flexible to accommodate different jobs. And also initiative, ambayo ni ile kujituma na ule moyo wa kuanzisha kitu, si ndio? Alafu kuna kitu kinaitwa social skills. There are many things. Technological literacy, information literacy, lakini tutazungumza vitu vichache tu ambavyo dunia sasa inahitaji kuwa navyo. Tukianza labda na creativity. So sasa hivi kuna mtu ameongea, kuna watu wanaanzisha programs za kukusanya plastic bottles watengeneze kitu fulani, si ndio? Nafikiri najua such initiatives ambazo watu wamepata funding kwa sababu wanatumia tu recycling ya kitu fulani ili kutengeneza something else or take it back. Kuna watu Mwanza wanachukua mifuko ya simenti, wanatengeneza mabegi ya shuleni na kuuza kwa watoto. That is ubunifu. So dunia inaangalia unaweza kufanya mabadiliko gani katika kutatua changamoto ambazo zipo. Na hiyo inamaanisha ufikirie out of the box, kufikiria kwamba hichi kitu fulani tunaweza kukifanya katika namna fulani ili kufikia watu hawa fulani na kufikia malengo ambayo tunahitajika. So creativity is really one skill that is needed. Kitu kingine ni communication, na hii inaendana sawasawa na feedback, jinsi gani unarudisha mrejesho. Hasasa kwa vijana labda ni changamoto, nafikiri hata kuandika labda vitu kama email, hivi vitu hatufundishwi, si ndio? Hatufundishwi, unajijenga tu kama unavyokuwa. Lakini ni kitu ambacho nafikiri ni changamoto sana kwa vijana kuzungumza, kutoa mrejesho au kutoa taarifa ambazo zinaendana na mada ama kitu ambacho wanakifanyia kazi. So
this is a challenge to you. Jifunze jinsi gani ya kuongea, jifunze jinsi gani unaongea na watu, jifunze jinsi gani unarejesha mrejesho kwa vitu ambavyo unafanyia kazi. Niliongelea kuhusu news hygiene, na hapa ningependa kutoa mfano. Kwa mfano COVID ilivyotoka, si ndio? Ilikuwa mwaka 2019 sorry, mwaka 2019, sisi mwaka 2020, si ndio? Lakini the amount ya news iliyokuwa inakuja na jinsi gani watu tulikuwa tunazusha ama tunasema ukweli kuhusu COVID ilichangia sana maambukizi zaidi, ilichangia sana vifo vingi, si ndio? Je, tulikuwa vijana ambao tunatoa taarifa za ukweli ama vijana ambao tunazusha na kutisha watu kuhusu ugonjwa huu? Lakini imagine kama wote tungekuwa good ambassadors of the truth, labda statistics ambazo zilikuwa zinatolewa na WHO ama vitu ambavyo tulitakiwa kufanya kama vijana ili kuelimisha watu wengine kuhusu COVID. Nafikiri ingepunguza sana at a rate. So it's news hygiene, unavyochuja vitu, unavyochuja taarifa unazopokea, lakini pia ni kuwa on top of world trends. Sawa, niliona meme moja inasema muulize girlfriend wako ama boyfriend wako kwa nini dola imeshuka, si ndio? Ama tukuache. Such things, they are jokes, unajua, unaweza kufikiria kwamba ni vitu vya utani, lakini vijana sasa hivi tumejikita zaidi kwa mambo ambayo yanapita, si ndio? Mambo ambayo at a point in time unamwongelea mtu which doesn't really matter to you. Lakini kuna hot topics in the world, kuna vitu ambavyo vinaendelea duniani ambavyo kama vijana tukitenga muda wa kuwa on top of trends, on top of news, tutasaidia sana katika making the world a better place. Kuna mambo yanaendelea, maybe let's say sasa hivi kuna BRICS, you know, it's you being on top of these things, and also it gives you a better position to be in tables ambazo unaweza usiwepo. So I think we should really be proactive, tuchuje information ambazo tunazipata, lakini pia tuinvest muda kwa kujua matukio ya dunia inaendaje, statistics za dunia, na kujifunza ili kujipa elimu bora tu ili kushindana pia kwenye global market. So nafikiri hiyo uongozi na jinsi ya kujifunza maisha zaidi ya uliopo. Kuna maisha nje ya darasa, na nafikiri uliongelea hatujifunzi vitabu. Kuna semina kama hizi, kuna warsha, kuna fursa ambazo zinatusaidia kama vijana kuwa updated na to keep up to track, kwa sababu tunaweza kujitetea, tunaweza kuongelea mambo ambayo yanatuhusu, lakini hatujajiconfine tu kwenye darasani. Ukitoka darasani, umeenda umepumzika, unarudi kesho yake darasani. It becomes a cycle ambayo in the future world ukikaa na mtu ambaye ameattend kama nyie, and I'm very proud kwamba ameattend, ukiwaweka hawa watu wawili sehemu moja, utaona jinsi gani ambavyo huyu ana more advantage kujua vitu hivi. Na hivi vinaendana na vitu vidogo kama tu kujua green skills. One or two of them, investing your time kujifunza, inakuweka katika nafasi ya juu zaidi, very preferential than mtu ambaye tutajifunza chemistry, biology 365 days a year. Kuna networking, na nilisema mwanzoni, mimi I'm a very good ambassador wa networks na watu ambao wanakusaidia kukua. Tafuta mtu ambaye atakusaidia, lakini pia jumuika katika semina hizi, jifunze, nenda nje, kutana na watu, wafundishe. This is how we learn by learning, right? Na meet with people ambao watakusaidia kukua. So sio tu, you know, we can be in the same place tukajifunza wote, lakini networks really take you a long way.
na hata ukifika katika ulimwengu labda mwingine wa kuajiriwa, wa kufanya nini, networks really take a big place. Inabidi ukutane na watu, ufanye nao kazi, uelewe kudeal na watu. So it's this soft skills ambazo zinaweza kukusaidia uwe katika a very advantaged place compared to someone who is always confining to the same place. Vingi nimesema: creativity, collaboration, as you say, networking, critical thinking, communication, mdangu. Alafu initiative, this is also inaendana pamoja na uongozi. Take your first step, chukua hatua yako ya kwanza, ita watu, ongea nao, lakini pia kuwa mstari wa mbele ili kuelimisha watu wengine na kufanikisha malengo ambayo yananufaisha watu wote. So zimegawanyika katika kujifunza zaidi na ubunifu. Alafu zimegawanyika pia katika media and information. Kama mnavyojua, it's a fast changing world na tuna news left, right and center. So media, information literacy. Alafu pia imegawanyika katika life and career skills. So take your time, and I'm giving you a homework. How can you acquire these skills? I won't tell you. It's a very, nishasema the internet and the world and how it works. Kuna msemo unasema think globally, act locally. That is one way how to do it. And also they say life skills before life sleeps. So I want you to take your time. If you're interested, go learn about the 21st century skills. Anza kufanyia kazi, viwili, vitatu, vinne. Itakuweka katika nafasi kubwa zaidi ya kufanya maamuzi, ya kusikilizwa, ya kuchangia kile unachofanya. So nafikiri na mtasema labda kwa walio chuo au kwa ambao tumeshatoka vyuoni, you will testify mkianza kutafuta labda kazi ama kufanya volunteering work. If I say I volunteered for maybe 9 years with UNA, na mtu ambaye ametoka hata na division 1 ya 7, I might be in a better position because I know better skills, I know soft skills. We don't really go apply biology na physics na chemistry. Sisemi tusisome, lakini I'm just saying it's a world that needs soft skills, it's a world that needs extraordinary skills ili kuweke katika global markets, na sio tu kwa Tanzania lakini kwa everywhere else. So that's a challenge to you. Apart from green skills, there is 21st century skills. So muda wangu samani, nimechukua muda wenu kama dakika 17, but ningependa kumalizia kwa kusema najua kama vijana tuna pressure ya kufikia maendeleo or hatua fulani kwa haraka, pressure ya unemployment, kukosa kazi, pressure ya labda unahendo familia, lakini ningependa tu kuwatia moyo kwamba it's okay kama along the way wakati tunajifunza vitu fulani, it's okay to make mistakes. Na ni sawa kabisa kujifunza huku unadondoka, you wake up and move on, si ndio? Wanasema ambulance inaenda huku inalia, si ndio? So ambulance ikiwa inaenda inalia, inafika inakotaka kwenda. Lakini it's okay if you don't get it all done. Yes, you want to stop me? Karibu. A composition of this event, watu waliopo ni vijana pasel, lakini us wengine tumekuwa kwenye decade ya tofauti. Manake hizo ages kwamba kuna 20s, alafu kuna 30s, hapa 40s na kuendelea. Sasa wakati unaongelea hilo swala nikasema I won't let it go kabla sijaongezea kitu hapo. Na katika kukiongezea hiko, there is one Chinese man ana msemo wake mmoja kwamba if you're in 20s, just do mistakes, try everything, jaribu. Manake unajaribu kuajiriwa,
kuna muda ukiwa na akili kubwa unajiona kama utoshi, yani kila siku una mgogoro na boss. Jaribu kazi nyingine hivyo hivyo. If ukiturn 30, find a good boss, yani jiatachi mahali fulani. A good boss doesn't mean that ufanye kazi muda wote au uajiriwa. Unaweza kufanya kitu chako binafsi, lakini kuwa na uhakika kwamba unafanya. In 40s maana yake sasa everything is, hauna tena muda wa kujaribu, hauna muda wa kujifunza vitu, maana yake unafanya kile ambacho kiko mbele yako. Maana yake kama hata unaajiliwa umebakiza miaka 20 tu kustaafu. Kwa hiyo think kwanza kwa ajili ya ili kongamano. Mimi nilivyopata, alikuwa anaongelea hizo platforms za nini, mimi nimeipata huko. Hata ukiomba kazi mara nyingi sana wanakuuliza umeiona wapi? They want to test, unajifunza, yani unaona vitu. Kwa hiyo mimi niliona huko na nika take time kwa sababu niko karibu hapa Posta. Kwa hiyo nikasema okay, kwa muda huo, maana kabla sijaenda nyumbani niyo nimeongeza kitu, lakini I don't regret huu muda ambao nimekaa hapa. Nimejifunza vitu vingi. The green skills ambazo walikuwa naziongelea, jina lingine sasa amelitaja mwishoni, the soft skills. Ni vitu ambavyo vitakutofautisha wewe na mtu mwingine, kwa sababu kama you are a doctor utaambiwa wewe unajua madawa, unajua nini, lakini mwishoni wataweka kitu kidogo tu kwamba labda uwe na cheti labda cha pharmacy labda au kitu, yani wataweka kitu ambacho kitakutofautisha kati ya wewe na mtu mwingine. By professional mimi ni mhasibu, sasa sisi tunaambiwaga uwe na CPA, yani kimekuwa ni factor ya kukutofautisha kati ya wewe na mtu mwingine. Lakini apart from being with CPA, unaweza ukawa tu na nani ya digital marketing, let's say, yani una kitu tu hicho kwamba unaweza ukapost kitu, unaweza ukacreate content afu ukaiachia, au unaweza ukasajili kampuni au ukasajili yani NGO, ukasajili nini. That's the thing ambazo mimi nimekaa for 3 years sasa hivi, sina boss na nafanya, yani nilikuwa sina hata kampuni, nimesajili mwaka jana, lakini nilikuwa nafanya and I'm living. Yeah. Mwaka huu nikapata wazo na nikapata maono kwamba kila kitu unachokifanya you need to formalize it, kwa sababu ya kupata reference. Yani uwe kwa mfano kampuni, yani nilikuwa nafanya tu personal, nakuja issue za kodi nimejifunza. Kwa hiyo kuna watu hawawezi kumlipa mhasibu, mimi naweza nikaenda nikamwambia bwana, maduka hapa Kariakoo Wahindi wengi sana, kwa naambia mimi nitakutengenezea mahesabu yako na kodi, nitapeleka TRA na nini, na kwa hiyo okay nitakulipa 50,000. Sasa ukiwa na watu 10 maana yake ni 500 ni mshahara wa mtu. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa nafanya, lakini sasa hivi I have reference kwamba okay na kampuni inaitwa Mpilipili Business Consultants, tuko hapa Phoenix House floor ya 6, niko hapo. Kwa hiyo nikawa nasema hiyo, yani you just need to kwenda na hizo age. Mwaka huu nikajikuta sasa I'm very interested na hizi vitu za environment. Nimesoma mpaka nimemaliza chuo 10 years, miaka 10 iliyopita ndio nimemaliza first degree. Nilikuwa sijui about hizo vitu climate na nini, na nimeviishi, bahati nzuri naishi Lushoto, kwa hiyo unajua mazingira ya kule, lakini nilikuwa sijui kama naweza vikanisaidia kwenye mazingira yangu ya sasa hivi. Lakini nao ukifika kwenye internet utafutana na kitu kinaitwa TAKI, Tanzania Kizazi Imara Foundation. Nimeanzisha kwa ajili ya kusaidia nyumbani, yeah, kwenye swala la mazingira na vijana. Kwa hiyo please guys, thank you, usiache ipite, take it into heart. Thank you. Hivi amesema ana skills za marketing, ameshasema yuko pale floor ya 6, so amemaliza hiyo, si ndio? Thank you for nailing that on. Yeah, it's okay to make mistakes, lakini pia usijifunge katika udaktari, usijifunge katika uhandisi. There are very, very many soft skills ambazo tunaweza kuinquire. Namalizia, focus on what you can control. Sio kila tatizo wewe ni bingwa wa kutatua. And get one thing, hold it tight, dream it every day, action it every day. Usitake sasa uwe, jack of all trades and a master of nothing, We kila sehemu upo, you will lose your time. So focus on one thing, develop interest, develop the passion, jifunze kinagaubaga about that thing, and then you're ready to go. Last but not least, get people that support you.
no man is an island, hauwezi kuishi kama upo peke yako na unaweza kutatua changamoto zote. Tafuta watu ambao watakusupport, tafuta watu ambao wanafikiria kama wewe ili kupeleka movement sawa. Kama Greta Thunberg anaweza kusogeza vitu, anaweza kumove people, just elderly people wana march kwenye mitaa ili kupigania climate change action. Wewe pia unaweza kufanya hivyo, lakini inabidi uwe na watu nyuma yako, si ndio? Yanga waga wanasema Yanga wana watu, sisi tuna watu. Okay. Lakini unahitaji watu wa kukusupport kwa dream yako, kwa kitu ambacho unataka kukifanya. Otherwise, be grateful for life. Kuwa sehemu ambayo jiamini kwamba sehemu uliopo ndio unatakiwa kuwepo, lakini pia piga hatua ili kufikia sehemu ambayo unataka kufika. So one more thing, I'm going to show you. Okay, this is dead. Or I think it's dead. It's fine. Ningependa kumalizia hivyo. Ningependa pia kusema tumongelea green skills this percent kidogo sana. If you're interested in adding on that to you, please nendeni mkajifunze, lakini pia usiache ibaki na wewe Zakaria, Wale watu wa Manzese unajitafutia watu wako 2 3, unawaambia, mnajifunza zaidi. So thank you so much. Thank you for coming. Asante Furkan, asante Dreams Defender kwa kuandaa hii. Thank you everyone. Makofi mengi sana. Makofi sana.